Hello guys, good evening and welcome to my channel. So for tonight's vlog, magluluto ako ng Italian pasta recipe. So if you are curious kung ano ang lulutuin ko, please keep on watching. So guys, these are all the ingredients: salt, pepper, cooking cream, langgonisa, and our pasta, pennette. So now guys, as you can see, babalatan ko yung langgonisa and then I will cut it into pieces. And then guys, igigisa ko na siya. Here I am not using oil dahil magmamantika naman siya mag-isa. And then i-add natin ang salt and pepper, yung sakto lang dahil yung langgonisa ay maalat na. Halu-haluin lang natin siya ng konti. And then i-add na natin ang cooking cream, which is Panna. Okay yan. Ihahalo na natin ang cooking cream and then hahalu-haluin din natin siya ulit. Yes. So, while we are waiting the sauce, maglagay na tayo ng tubig at magpakulo. After that, we add salt and then the pasta. And yes, our pasta is ready. Pwede na natin siyang ihalo sa ating sauce. And then, ta-dan! Sai che siamo soci, vero? Certo. 50 e 50, eh? Come? Ganyan-ganyan effect pa. Danan. So, hope you guys like this video. So, sa susunod ulit. Ciao!